Hi, good morning. This is Dr. Jayanti Ravindran from Tamira. We are going to witness an entire hair transplant procedure. We will be doing FUE or follicular unit excision for Mr. Vignesh, 40 years young. Whenever we do mega sessions, we plan to do 4,000 grafts today. We do not over-harvest from the scalp. Instead, we divide the donor between scalp and beard. So today you would see how we harvest from both beard and scalp. We are confident in harvesting almost 3,000 grafts from beard if required. So we try not to over-harvest from a specific donor area so that the vascularity to that area is maintained and the remaining grafts are well maintained. So let's join me to watch these procedures. Witnessed the entire hair transplant procedure. We did a total of 4,100 plus grafts distributed between scalp and beard. Usually donor area settles well within 48 hours, especially the beard area. The scars or the wounds are hardly visible after 72 hours. Whereas the scalp, the wound completely heals without any residue in about 2 weeks' time. By average between 7 to 10 days. We call the client again for the next 2 days to give him a wash because they are usually concerned about touching the scalp and they're worried how they could clean. So we clean it for them. At Tamira, we bring back the clients for 2 consecutive days, give them a scalp wash, and from 3rd day, they could wash their scalp on their own. And then they can get back to their regular routine and the wounds heal take about 2 to 3 weeks to heal completely. The beard wounds usually are not visible after 72 hours. The scalp wounds takes around 7 to 10 days to heal completely. Hi, என் நேம் விக்னேஷ். எனக்கு ஒரு 6 இயர்ஸாக ஹேர் ஃபால் இருந்துச்சு. நான் நிறையா
ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் என்னை இன்டர்வியூவில் செக் பண்ணும்போது தமிழா கொஞ்சம் பெஸ்ட்டுன்னு சொன்னாங்க. அப்போ 2018 செக் பண்ண பார்க்கும்போது எனக்கு 4000 கிராஃப்ட்ஸ் தேவைன்னு சொன்னாங்க. அப்போ என்னால் பண்ண முடியல. அப்புறம் 2 இயர்ஸ் கழிச்சு இப்போ வந்து பண்ணுறப்ப ஹேர் ஃபால் அதிகமாகி 6000 கிராஃப்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு சிட்டிங்ஸில் 4000 கிராஃப்ட் பண்ணியிருக்கேன். அது இப்போ பெட்டராக நல்லாயிருக்கு. அதனால் 6 மந்த்ஸ் கழிச்சு நான் ஒரு 2000 கிராஃப்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணணும். நான் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ரேஷனுக்கு போகிற வரையும் பயந்துட்டு தான் இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் இந்த இங்கே உள்ள ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் கேரிங்காக பார்த்துக்கிட்டாங்க. ஃபஸ்ட்டு இந்த அனஸ்தீசியா இன்ஜெக்ஷன் போட மட்டும் பெயின் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் எந்த இதுவுமே தெரில. A to Z எல்லா ப்ரொசீஜரும் சேஃப்டி மெஷர்ஸ்லாம் கரெக்டாக பண்ணியிருந்தாங்க. அப்புறம் கடைசியாக அந்த ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணும்போது கொஞ்சம் லிட்டில் பிட் பெயின் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த ஹேர் வாஷ் 2 டைம்ஸ் வந்து அப்போ கொஞ்சம் லைட்டாக பெயின் இருந்துச்சு, அவ்வளோதான். வேறு எதுவும் பெயின்லாம் எதுவும் இல்லை. ஆஃப்டர் சர்ஜரிக்கு அப்புறம் எனக்கே ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்திருக்கு. ஃபஸ்ட்டு செஷன் நான் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுறேன். நான் செகண்ட் செஷனுக்காண்டி வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். தேங்க்ஸ் டு தமிரா, தேங்க்ஸ் டு டாக்டர் ஜெயந்தி. நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்காண்டி கூட ரெஃபர் பண்ணுவேன். ரொம்ப சேஃபஸ்ட்டு ப்ளேஸ் தமிரா.